Và chúng ta cũng không quên dành những tràng vỗ tay thật lớn để chào đón lên đây sự hiện diện của nhà sáng lập, ngài Mendy. Hello Mendy. Hello. Anh ơi, anh bật mic cho anh ấy đi. Em cũng chưa nhìn thấy chưa nhìn thấy camera của anh đâu cả. Hello. Hello Mendy. Hello Vietnam. Xin chào Việt Nam. How are you guys? Các bạn có khỏe không ạ? How are you guys? Vâng, tôi muốn hỏi là tất cả các bạn có khỏe hay không? Everyone want to say thank you to you, but because the admin now turn off all the micro from the people. Sorry. All right. How are you guys today? We so powerful, many. About full? I have no idea. I can't see how many people. I mean, it's on my phone and I'm driving quite fast. So I'm here and there looking at the screen. I have no idea. How many people are we here today? Right now we have two account. This account have more than 500 people right now, and everyone coming. Yeah, and another account. Một cái tài khoản nữa của mình là bao nhiêu người nhỉ anh nhỉ? Tài khoản này hiện nay là 530 người, một tài khoản nữa của mình là bao nhiêu người ạ? Một phòng nữa là bao nhiêu người? Hùng hay Đô kiểm soát giúp ở bên phòng Zoom kia xem có bao nhiêu người báo. Phòng Zoom kia có bao nhiêu người ạ? Hơn 500 em ơi. Right now we have more than 1,000 people attend. More than 1,000 people attend. Amazing. Amazing. Thật Let là tuyệt me ask vời. you a question. Let me ask you a question. Are we talking about existing members or new members? Sorry? Are we talking about new members or existing members? Now existing member. I can't hear you, sorry. Right now we have more than 1,000 people attend the meeting. Yes, I understand. My question was the people attending, these 1,000 people, are they existing upgraded members or are they new potential members? The total. I see you didn't understand my question. I'm going to ask again. The people that are now on this Zoom call, yeah? Yes. Are they already upgraded members or are they new potential people to join VITAE? Okay, let me ask. Anh ơi, anh ấy muốn hỏi là những cái thành viên tham gia hôm nay thì đa số đều là những thành viên đã tham gia và đã nâng cấp cái tài khoản của mình rồi, hay là có cả những thành viên mới mà giống như là đang tìm hiểu nhỉ? Đang tìm hiểu và chuẩn bị để nâng cấp. Đa số là đại sứ em ạ. Almost 99% is upgrade the account already. And upgraded already. Yeah, yes. The real member. By the way, is Axel on the call? Yeah. I can't hear him. Tony? Can someone unmute Axel then, please? Excuse me, because the voice from you is not stable. I'm sorry about that. My call is not stable. I have perfect internet. Yeah, I think that it's not stable. That's weird. It's not just clear. a Zoom call. So Yeah. It's weird because I just hung up from another Zoom call. It was perfect, and I can hear you guys perfectly. Yeah, but from you, I think it's not stable. I don't know. Yeah, sorry about Let that. me ask. Never mind. Is Axel? Can somebody unmute Axel, please?
Yeah. Apply also. Who is the host of this call? Mr. Acer. The apply, Mr. Acer. Please answer. Hùng ơi, chuyển con hot cho Axel đi. Right now we have more than 1,200 people join. We have a two. Yeah. Anh bận cái Anh bật cái mic cho anh Excel đi. Okay, hi Mendy, Yes. I'm here. Yes, now they're unmuted. Oh, After finally. 15 minutes, and your connection is really, really good. I can understand you perfectly. My connection is good. Yes, really good. So. That's great. I'm No, happy to see you. Yes, it's nice Although to see you. it's quite dangerous to look at you right now, but No problem. Let me explain. They connected 3 Zoom rooms because every Zoom room has only 1,000 people. I think there are nearly over 2,000 people now in the Zoom rooms, and every minute joining more, every second more than 10 people. So we will reach in this, I think in a few minutes, 3,000 people for sure. And yeah, most of them are already upgraded. Of course, there are some guests here today. And, okay, no problem. And the partners they have, of course, the new partners, they sent me some questions before. They want to know something about the legal background, partner of VITAE AG, what is Valitex, Fractal, why you work with them together. So maybe we can work on these points, and then I ask the questions and you can answer. Maybe we can start with that, with the legal background. I can think you can start with asking questions. I have no problem with questions. You know me. So shoot, go ahead. Okay, Tony have sent me before the questions, and we will go to the first point. The first point, Sarah, nice to meet you, nice to see you again, is Tony asked about the legal background, partner of VITAE AG, about Valitex, Fractal. So that's the first question. Legal background, Valitex, Fractal. All right. Anh sao anh vừa hỏi ông người sáng lập và là chủ của VITAE thì cũng đã vừa hỏi 3 cái câu hỏi. Cái câu hỏi đầu tiên quan trọng nhất ý, đấy là cái cơ sở pháp lý của cái dự án này là như thế nào. Và điều thứ hai là những cái đối tác tiềm năng và những đối tác mà đang đồng hành với VITAE để phát triển cái cơ hội này và cái kế hoạch trong cái tương lai. Ok. All right. I would divide it in 3. There's the legal department, there's Valitex, and there's Fractal. Now, Valitex is a I would say not just an audit company, but as well a company that sorts out all the taxations, the VATs of every country individually and to every member individually. Yeah, and they've recently been sold to Ernst & Young. Ernst & Young is the biggest in this industry, which means they're very good setting up our systems that we should be perfectly legal when it comes to bookkeeping. In all details, and that means every cent of share power, of units, of commissions is 100% perfect into detail. It's a very big deal because doing this in an internal system and not having a good bookkeeping, not good. Okay, let me translate to everyone. Anh ấy vừa trả lời đó là các bạn cần phải hiểu rằng là VITAE là một cái dự án rất là lớn và bản thân chúng tôi thì là bất cứ một cái bước đi nào của chúng tôi thì đều là hợp pháp, hoàn toàn là hợp pháp. Và một trong những cái mà các bạn có thể nhìn thấy đấy chính là cái việc mà chúng ta đóng thuế thu nhập cá nhân. Vâng, mà không phải là cái thuế đó VITAE sẽ thu mà tất cả các quốc gia trên thế giới mà hiện VITAE đang có mặt thì các thành viên khi được cái thu nhập của mình thì sẽ trích, tức là sẽ đóng thuế thu nhập. Như vậy là đấy là cái bằng chứng rõ nét nhất để các bạn hiểu được về tính pháp lý của VITAE, tức là họ rất là công bằng và minh bạch trong tất cả mọi hoạt động của họ mà không phải tập đoàn nào cũng có thể làm được cái điều này. Ok, thank you so much.
Right. Number 2 is Factal. Factal does the KYC for us, which is good for 2 points. Number 1, Factal is from the biggest in Europe, if not the biggest. They work with banks. Those who use Bitwala or Stex account know Factal as well. But the main point is, if we at VITAE aim at privacy and not being able to sell the data of people, the good part and the cool part is of that we don't do the KYC, which means that we do not possess the details, the KYC details of our members, which means from VITAE on cannot be sold data to third parties. And this is how we can keep privacy to a very high level of our members. Okay, let me translate to everyone. Anh ấy vừa trả lời cái câu hỏi thứ hai ấy, là các cái đối tác mà đang song hành cùng với VITAE là những đối tác nào, thì không thể kể hết được tất cả các cái đối tác một cách chi tiết cụ thể, nhưng một trong những cái bằng chứng mà các bạn có thể nhìn thấy đó chính là KYC, đúng không ạ? Thì đấy chính là một cái minh chứng để các bạn thấy rằng là cái việc minh bạch trong các cái tài khoản của các cái thành viên khi tham gia vào cộng đồng của VITAE, có nghĩa là công ty đã thuê, hay còn nói là nhờ một cái đơn vị thứ ba hoàn toàn độc lập, mà cái đơn vị này sẽ đứng ra để chịu trách nhiệm trong cái việc quản lý giống như các cái dữ liệu của khách hàng ấy ạ. Chúng ta hình dung là chúng ta chính là khách hàng công ty, đúng không ạ? Thì quản lý các cái dữ liệu đó và minh bạch trong cái việc xác nhận cái chủ tài khoản đó là ai, để thứ nhất đảm bảo cái quyền lợi của cái người khi tham gia vào cộng đồng VITAE. Và thứ hai nữa, đó cũng chính là cái để chúng ta nhìn thấy rằng ở VITAE thì sẽ không có cái hiện tượng là có những cái tài khoản ảo giống như những cái mạng xã hội khác, một người có thể đăng ký vài cái tài khoản, đúng không ạ? Thì đấy là cái minh chứng để cho tất cả chúng ta nhìn thấy là sự minh bạch và tính nghiêm túc ở trong cái dự án này, để các bạn hoàn toàn yên tâm và hợp tác. Tức là chúng ta đang sở hữu một cái tài khoản mà chúng ta là chủ sở hữu, mà chúng ta lại được bảo vệ cái quyền lợi đấy. Lấy ví dụ giống như là chúng ta có một cái quyền sổ, ví dụ như chúng ta mua nhà đất, đúng không ạ? Chúng ta có một quyển sổ đỏ, đúng không ạ? Nhưng mà ví dụ như ở bên nước ngoài ấy, thì họ sẽ có một cái đơn vị thứ ba đứng ra để bảo lãnh cho cái tài sản của chúng ta, để trong trường hợp có tranh chấp hay kiện cáo ấy, thì họ chính là cái đơn vị để đứng ra để giúp cho chúng ta giữ gìn được cái tài sản của chúng ta. Thì VITAE cũng vậy, họ đang áp dụng cái việc mà KYC đấy chính là cái việc mà để bảo vệ cái quyền lợi cho tất cả các cộng đồng, các thành viên khi tham gia vào cộng đồng VITAE. Okay, thank you. Number 3, the most important part is the legal. We are as known a Swiss Zug company. We are working with the biggest law firm of Zug, yeah, and they're mainly here to represent us to the authorities when it comes to government issues, for legislation, legitimacy, all the governance of the company on corporate level. Yeah, they're there to represent us and settle everything. And this goes down to the financial authorities. This goes down to legal authorities. Whether check up on our social media, on our token, and foremost on our network marketing structure, which means being compliant completely by government. I'm here for the long term, and I want to rather work with the government than versus building an anti-government establishment. That's not my intention. My intention is to the long term, and I'd rather have the governments work with us rather than against us. Vâng. Cái câu hỏi thứ ba ấy mà anh ấy vừa trả lời ấy, cho cái việc giống như để chúng ta nhìn thấy cái tương lai của VITAE ấy, đấy là cái việc giống như là cái sự bảo lãnh, cái sự bảo hộ của giống như những các đơn vị cơ quan chức năng, hay còn nói một cách khác nữa đó chính là những cái cơ quan tổ chức ban ngành để hỗ trợ cho cái dự án này để mà phát triển. Thì chúng ta hiểu rằng là VITAE có rất nhiều các đối tác, rất nhiều những cái bộ phận, ví dụ như hỗ trợ về vấn đề tài chính, hỗ trợ về kỹ thuật, hay là hỗ trợ cho chúng ta về cái việc mà chúng ta liên quan đến kỹ thuật, bởi vì chúng ta biết rằng đây là một cái cộng đồng, một cái mạng xã hội. Thế thì cái kỹ thuật nó rất là quan trọng, đúng không ạ? Bởi vì cùng một lúc có thể là xử lý rất nhiều các cái dữ liệu khác nhau. Vậy thì công ty cũng đã có một cái nền tảng và cũng đã có những cái đối tác ấy mà xứng tầm để mà đồng hành cùng cả VITAE trong cái việc phát triển cái cộng đồng này, đúng không ạ? Và về việc mà
những cái thành viên mà có bị lỗi, thành viên mà bị các cái vấn đề bị lỗi về việc email ấy, thì đấy cũng là trong cái quá trình để mà công ty cũng đang có những cái sự nâng cấp, bởi vì giống như các thành viên càng nhiều lên ấy, thì cái nhà nó còn phải rộng ra, đúng không ạ? Nó phải lớn hơn thì có thể chứa đủ được. Giống như cái Zoom của chúng ta đang có 1.000 người là tối đa, nhưng phải mở rộng cái Zoom đó thì nó cũng cần phải cái khoảng thời gian để mà nâng cấp lên. Cho nên trong thời gian này thì nó cũng sẽ có những cái trục trặc kỹ thuật nhất định, bởi vì nó là cái giai đoạn đầu để phát triển cái cộng đồng này. Thì cũng mong tất cả mọi người sẽ rất là thông cảm. Và một cái nữa đó là anh ấy có nói rằng là khi mà VITAE phát triển cái dự án này ở trên toàn cầu, hiện nay đang là cái việc online giữa các thành viên, nhưng mà trong thời gian tới khi mà đi vào cái hoạt động chính thức ấy, thì VITAE làm việc với tất cả các cơ quan chức năng, hay còn nói là các giống như là bên chính phủ ấy, của từng quốc gia đó, để đứng ra để giống như là bảo lãnh cũng như là tuyên bố với tất cả cái cộng đồng rằng cái việc mà VITAE hoạt động là hoàn toàn hợp lý và hợp pháp, và kể cả cái việc là báo cáo thuế hay tất cả mọi thứ, nên tất cả các thành viên hoàn toàn yên tâm. Chính vì cái nền tảng về pháp lý, về kỹ thuật và tất cả mọi thứ tốt như vậy, cho nên VITAE rất là tin tưởng rằng cái dự án này sẽ phát triển rất là mạnh mẽ, không những là tại cái thị trường ở châu Á, Việt Nam, mà ở tất cả các thị trường khác nữa. Và một cái câu hỏi nữa mà anh ấy cũng trả lời cho tất cả chúng ta về cái việc mà khi mà cái công ty Vilatex sẽ thảo luận với cả bên Bộ Tài chính của các nước, trong đó có Việt Nam, về vấn đề nộp thuế, thì anh ấy nói rằng là cái việc này là cái việc mà công ty không, tất cả các thành viên các bạn không phải lo lắng, bởi vì khi chúng tôi đã là một cái mạng cộng đồng mà đã có cái dữ liệu database của tất cả các cái thành viên ấy, là dữ liệu chuẩn, dữ liệu chính xác ấy, tức là không phải là những cái tài khoản ảo nữa, thì cái việc mà chúng tôi phải báo cáo lên các cơ quan chức năng, và giống như cái công ty mà đối tác thứ ba ấy, đứng ra trong cái việc để báo cáo với Bộ Tài chính của các nước, trong đó có Việt Nam chúng ta, về việc chúng ta đóng thuế, cái điều đó là cái điều chắc chắn mà công ty phải làm. Nên tất cả các bạn thì hoàn toàn yên tâm. Đấy cũng chính là bảo vệ quyền lợi của công ty, của các thành viên trong cộng đồng, đúng không ạ? Và cũng là cái kế hoạch phát triển lâu dài của VITAE, không phải là đi theo đường gọi là ngách nữa, mà công ty sẽ đi theo đường chính ngạch, đi thẳng vào tất cả các cơ quan chức năng và sẽ báo cáo về cái việc hoạt động của VITAE khi chúng ta ở cái giai đoạn chính thức. Okay, thank you so much. I'm sorry I explained everyone so everyone can understand your answer. Axel, what's the next question? Các bạn có câu hỏi gì không ạ? Okay, one question. Everyone want to know about the timing. The VITAE will have like a grand opening in the in Vietnam and in the world. Again? Everyone want to know the time when VITAE will grand opening. Really, No, grand opening. one of the next question is when will be the public launch? What is the future vision and mission of VITAE? What are coming next? What are the plans and all these things? I'm not going to answer this question. I'm not going to answer this question. It's a question that everybody asks, but if we as a company didn't release it officially yet, I'm not going to talk about it. Next question, please. I get this question every day. In fact, we ask ourselves sometimes, when will we decide to place a date on it? I have in my head I mean, about what day it's going to happen, but I'm not going to disclose it now. I'm sorry. And I hope there's mutual understanding here. Okay. Let's say that, wait, Sarah, let's say that with different words, there must be some things, of course, the legal things. I think the website must be 100% stable and all these things. So, you know, we're talking here about software, and nobody can give an exact date when we're talking about software. That must be ready. Correct. The company has a plan, but of course cannot give an exact date. Let me tell you something else. Yesterday there was a coordination meeting. I'm on my way actually to the second part of the coordination meeting now, mainly for the IT department. There's some decision making to be taken, but what I saw in the planning on the new
the designs, the engine and the mind behind the features, etc., for our web app. Yeah, I was yesterday. I was so uplifted. I was such in a good mood after the meeting. And usually after the meeting, I'm exhausted. Yesterday, what I saw where this is going, and we're not talking about a year from now, of course, and not even a 3/4 of year. I am so looking forward, and yeah, it is. It's gonna be amazing. It's gonna be so nice. I mean, I guess I saw it for the first time. We're gonna discuss today little minor details. Wow, there's gonna be a lot of things you can do with your likes. This is gonna stimulate the entire network a lot, and obviously it will result in the coin. It makes me laugh because before that call I had another call, and somebody asked Mendy, is it time to buy tokens? I said no. I said I'll tell you why. My colleague Shage, the COO and co-founder of this company, always tells people when they ask him, should I buy the token? Now he says, no. If you understand VITAE, you don't ask me any questions anymore about it. Nevertheless, if somebody wants to follow my advice, I'm not selling any coin. And I'm acquiring and acquiring and acquiring the more coins I can. Ok, anh ấy vừa nói rằng là cái câu hỏi mà tất cả chúng ta đều quan tâm nhất đấy là cái ngày chính xác mà VITAE sẽ công bố chính thức ở trên toàn thế giới về cái sự hiện diện của VITAE một cách chính thức vào tất cả các quốc gia ấy ạ. Giống như một cái ngày khai trương ấy, thì anh ấy nói rằng công ty đã có một cái kế hoạch cụ thể nhưng xin phép không được nói cái kế hoạch đó trước với các bạn trong tại thời điểm này, mà anh ấy muốn các bạn quan tâm hơn nữa vào cái tương lai mà các bạn sẽ có ở VITAE. Còn công ty thì hơn bao giờ hết muốn tuyên bố cái ngày đó, nhưng tất cả chúng ta là thành viên thì chúng ta cần phải hiểu là cái tương lai của chúng ta ở VITAE là cái gì, và các bạn sẽ được cái gì, và các bạn sẽ đạt cái gì, và các bạn sẽ có cái gì khi mà VITAE công bố chính thức, tức là giống như khai trương chính thức trên toàn thế giới. Và lúc đấy thì anh không muốn mọi người là phải tiếc về cái thời gian mà cứ phải đi hỏi cái câu hỏi là bao giờ VITAE sẽ khai trương chính thức. Vâng ạ, mà muốn tất cả mọi người lúc đó sẽ là thực sự cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc với cái dự án này, bởi vì đã làm cho tất cả các bạn thay đổi cái cuộc sống của mình. Còn đến thời điểm hiện nay thì ban lãnh đạo của công ty, trong đó có anh ấy là người sáng lập, thì hơn bao giờ hết là đây là cái đứa con đẻ của mình, nên là anh ấy sẽ phải lo hơn là tất cả các bạn đang phải suy nghĩ, đúng không ạ? Nên anh ấy không muốn là cái câu hỏi của các bạn, những cái câu hỏi như vậy, bởi vì những cái câu hỏi như vậy là những cái câu hỏi mà hơn bao giờ hết anh ấy biết phải trả lời như thế nào, và anh ấy cũng biết rằng là cần phải làm như thế nào, bởi vì đây là sự nghiệp của anh ấy. Nên là mong tất cả các bạn hãy cố gắng để phát triển cái dự án VITAE này, và hãy luôn đặt ra câu hỏi là các bạn sẽ có cái gì trong ngày và VITAE sẽ công bố chính thức trên toàn thế giới. Let me tell you so much. Let me tell you that in 2 words. Yes. Usually you will never hear me talking in meetings about the coin. I never mentioned that. It is not important to me. I mean, it is, don't get me wrong, it is important to me. Yeah. But you don't hear me talk about it because our project is not the coin. The coin is a result of what happens in our project, because our coin is a utility. People buy these coins because they want to do something with it. They want to buy an upgrade. They want to buy units. They want to get involved. And later on, in the later stage, when we grow nice and big, we will introduce e-commerce where people can actually use their tokens and buying products and services. However, what I can tell people, and what I am telling people, and I'm really not just believing in that, to me it's a fact. This is not an opinion. If you, and I'm not talking to you specifically, but to every person individually, if you don't have tokens and you tell me you understand VITAE, I, as a founder, as a co-founder, as the chief commercial officer, will tell you, you have no idea what VITAE is all about. No idea. Because if you understand VITAE, you understand you need to have a lot of coins on the side. Whatever it is. But if you understand VITAE, this is what you're going to do. And if you don't, it's blah, blah to me. You're telling me you think you know, but you're going to find yourself living in a mistake. I know what we designed in this system, and this is what I'm telling, why I'm telling what I'm telling now.
So this is my message to people. If they want to follow good advice. Ok. Anh ấy vừa nói rằng là tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa, đó là tôi là người sáng lập cho VITAE, nên hơn bao giờ hết tôi lo lắng cho VITAE hơn tất cả các bạn. Việc của các bạn đó là các bạn hãy tập trung vào cái mục đích và mục tiêu của mình, và cái mà các bạn sẽ có ở trong dự án này là gì. Thế thì giống như là những cái người đã sở hữu các cái đồng coin trước đây, đúng không ạ, hay là ví dụ như là Bitcoin một cái gì đấy, thì ở những cái thời điểm giá nó rất là thấp, lúc đấy có ai quan tâm rằng là nền tảng của cái Bitcoin đấy là cái gì không, và cái người sáng lập là ai không, nó từ đâu không. Nhưng những cái người mua thì họ đã gì, họ mua ở những cái thời điểm giá rất là thấp thì họ đã có một cái lợi nhuận rất là khủng khiếp, đúng không ạ. Thế thì bây giờ hiện tại cái đồng tiền VITAE của chúng ta cũng vậy. Các bạn phải nhớ là các bạn phải sở hữu bao nhiêu cái đồng tiền VITAE trong tương lai, và các bạn sẽ có cái sự thay đổi cuộc sống như thế nào, đấy mới là cái điều quan trọng nhất. Nên tôi muốn các bạn hãy hỏi những câu hỏi đấy, và nói, tức là hãy hỏi những cái câu hỏi đấy, và cũng giống như các bạn được sở hữu bao nhiêu những cái gì ở VITAE, quan trọng hơn là cái việc các bạn hỏi tôi những câu hỏi đấy. Còn đương nhiên tôi chắc chắn cũng sẽ phải trả lời những câu hỏi đấy, nhưng tôi là cái người lo lắng hơn là tất cả các bạn, nên các bạn hãy tập trung vào cái mục tiêu của mình. Okay, there is a question, an interesting question that says they also see a lot of red accounts in the Vietnam group. And so the question is, what is from the company side, what can the company do? But I ask you on a different way. What is the best way for the group, for the Vietnam team, to handle that with a red account? Very good. I'm actually busy this week. Wait, many, give me a second. Sarah, can you translate it first? The question about the red accounts? Sorry, yeah. Translate to everyone, right? Tức là anh Excel, anh đang hỏi bên người lãnh đạo của công ty là cái việc mà các cái tài khoản của mọi người có phải là các cái email đang có vấn đề bị lỗi, đúng không ạ? Và có những cái tài khoản bị lỗi, đúng không ạ? Thì cần cái sự hỗ trợ của bên phía của công ty để hỗ trợ cho những cái tài khoản đó. Okay. I like the question. I do like the question, and I'm actually busy this week with this issue. Many people come back to me about red people and how do I convert them to green and what will the company do? In order to find a solution to a problem, one must first understand what the problem is. And if you identify the problem and you acknowledge the problem, 50% of your solution is right there in front of you. How did it happen, red people in the first place? Is it the company's fault? Is it the person's fault? Is it the upline's fault? Is it the communications fault? Is it the education fault? What is it? I think you should translate from here first, because this one is going to take a few minutes. Tức là anh ấy biết là đang có những cái vấn đề tài khoản lỗi đấy, thì theo các bạn công ty có đứng ra để giải quyết, và công ty cần phải giải quyết việc đó không ạ? Anh ấy đang hỏi ngược lại tất cả mọi người ạ. Tất cả những cái tài khoản đỏ đấy ạ, thì công ty có đứng ra để mà giải quyết cái việc đó không? Và công ty có biết là lỗi ở đâu không? Chắc chắn công ty sẽ biết, đúng không ạ? Nên là công ty sẽ giải quyết tất cả các vấn đề đó cho tất cả mọi người, nên mọi người cứ yên tâm mà làm. Còn các bạn, nếu mà các bạn đã biết là lỗi ở đâu thì các bạn đã biết sửa rồi, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn lại không biết lỗi ở đâu cả, nên là vấn đề đó thì bộ phận kỹ thuật của công ty sẽ đứng ra để giải quyết và giúp cho tất cả các cái tài khoản mà hiện nay đang bị đỏ hay là bị những cái lỗi của kỹ thuật đấy ạ. Nên các bạn hãy ủng hộ và chờ đợi cái sự hỗ trợ từ phía của công ty. Ok. All right. Let's first agree that this is not a company issue, but this is a person. And the person decided to pay either one time an upgrade, or he was never really informed how this works. And then there's a miscommunication between the uplines and the downlines and the person and the prospects. So this is number one that we must address, and this is education. And some, not many of you, are sitting in my education group. I have an education group, and I addressed it this week, and I decided today not to write anything about it, but just focus
this week how you change that. And this is by opening up an eye opener to those very specific people. Maybe you didn't inform your people with the right and accurate information. Maybe you wanted to have a quick win and enter somebody fast and not telling him everything up front. That was a mistake, obviously, but you can always repair a mistake. And this is by very simple. Telling a person that you want to have an exposure with them. You want to have a meeting with them. And when you have this very meeting with them, you start with listening. Listening, what bothers them? Why are they not upgrading again? What is the issue? Why don't they want? And you really listen, but I mean really, really, really listen. And everything they say you write down either on a pen and paper, or you listen good, carefully, and memorize what they say, because that's very important. Our business is not about us, it's about them. When you bring somebody to VITAE, it's not about you making commissions, it's about them making commissions. And if you make sure your people making commissions, you will earn a lot as well. This is the best approach to execute our VITAE business. This is not just a VITAE, this is in general in network marketing, or MLM if you will. But thinking about them first rather than you. Knowing what you might benefit of it is very nice. But when you work with a person, you should work, what can I add value to his life, not mine? And if I add value to people's lives, it will add obviously value to my life as well. So this is the first approach of thinking. And that's by listening to this person. What bothers them? What holds them back? Is it time? Is it money? Is it vision? Is it limiting belief in themselves? Is it limiting belief in the system? What is it? Listening to them. That's step number one. I think you should translate it here first. Okay, let me translate to everyone. Anh ấy vừa có nói, anh ấy nói rất là dài, nhưng mà ý của anh ấy là sẽ là như này ạ. Tất cả những vấn đề, những cái lỗi mà đang mắc phải ở VITAE thì cái việc đó công ty sẽ đứng ra để giải quyết, và không ai có thể giải quyết được ngoài công ty cả. Mà đây cũng chính là cái trách nhiệm của ban lãnh đạo của công ty. Và để phát triển cái dự án này thì đương nhiên công ty cũng sẽ phải đứng ra để xử lý tất cả những việc đấy, để cho nó thông suốt thì cái dự án này nó mới có thể phát triển được. Và bản thân những nhà lãnh đạo thì họ có muốn cái dự án này thành công ạ. Họ rất muốn dự án này thành công, cho nên họ sẽ đứng ra để giải quyết. Vậy thì có những việc sau đây mà các anh chị cần phải tập trung vào trong cái thời gian sắp tới. Việc thứ nhất đó là những cái tài khoản mà giống như đang là những cái tài khoản miễn phí, hay là những cái tài khoản mà gọi là đang thăm dò ấy, thì các bạn hãy chăm sóc những cái tài khoản đó, chăm sóc những người đó và lắng nghe họ để xem rằng lý do tại sao họ chưa nâng cấp cái tài khoản của họ lên, và họ đang cảm thấy thiếu cái điều gì và cảm thấy thiếu tự tin như thế nào, hay chưa tin tưởng vào dự án này, thì hãy giải thích cho họ và cho họ nhìn thấy cái tương lai của cái dự án này. Điều thứ hai nữa đó là các bạn cũng hãy giúp cho tất cả những người mà đang đồng hành với các bạn trong dự án này là những người đang có cái thu nhập, thì hãy giúp cho họ có thêm nhiều những cái thu nhập nữa. Bởi vì khi giúp cho họ có những thu nhập thì các bạn cũng sẽ có những thu nhập, và đấy là cái mong muốn lớn nhất của VITAE. Không phải là một cái công ty làm đa cấp hay là những cái công ty mà làm như tài chính, mà bản chất thì đây chính là tạo cái cộng đồng thực sự để tất cả mọi người cùng giúp đỡ lẫn nhau, tạo thành một cái vòng tròn khép kín để chúng ta cùng tương tác và giúp đỡ lẫn nhau. Và cái điều thứ ba nữa đó là các bạn hãy tập trung vào mục tiêu của các bạn ở VITAE và cái tương lai của các bạn sẽ được cái gì ở dự án này. Đấy chính là một trong những cái bí quyết để giúp cho các bạn có thể thành công ở dự án VITAE này. Còn bây giờ là cái giai đoạn mà công ty đang cần phải có cái sự hoàn thiện và nâng cấp, nên chắc chắn không thể tránh được cái lỗi đó, thì mong tất cả mọi người hãy hiểu. Và đấy cũng chính là lý do mà các bạn trở thành những cái đại sứ của VITAE tại thời điểm này, đúng không ạ? Là những người tiên phong ở dự án này, và các bạn sẽ có cái tương lai và cái cơ hội rất là lớn trong thời gian tới. Đấy là cái điều mà công ty rất là mong muốn. Thank you so much, Mendy. All right. Step number 2. Before we enter step number 2, we must understand that our form of business is education and understanding. We educate people. Just a sec, my GPS is talking. We educate people and help them understand what it is that we do and what it is that we have to offer. We educate ourselves first,
and to help understand ourselves what it is that we do in Vitae and what it is that Vitae has to offer to the market, both in the short and in the long term. And if we understand that our business is education and understanding, we also understand that this is serious business and this is for real. This is not just a scam where we jump in for a short period of time, collect some funds, some lose, some make, and get out and you move on to the next journey, adventure, obviously from one to one. Because ultimately you might win, you might lose on the way, but even if you might win on the way, don't forget you lose your name, you lose your reputation. You can over time not show your face anymore in the market. Which means I rather understand that I'm building here a long-term business and going through to build financial freedom than collecting here and jumping over from one system to another. That's my view of it. I've been there, I've done that, I've been a victim to those scams. I'm not interested to be scammed anymore. Okay, I want to work for a period of time, even a longer period of time, but know that I work towards a stable income. Okay. This is what I see. Now, what is important to understand is maybe, and I'm thinking now about the red people, maybe they've been told this is a quick win. This is like you are used the last few scams. Maybe. But the question is very simple. Yeah? Do you really think that you can make fast money in a stable, serious, long-term business? Do you really believe that? Have you ever seen that in every other industry? Maybe there is a scam, but it's a short period. I'm talking about the long-term period, people you know that make fast money with little effort for a long period of time. Have you ever seen that? Whether in traditional business, in MLM, in network marketing, in stock market, whatever it is. Even in the lottery. Have you ever seen that? That's a question one should ask himself. Ok. Anh ấy vừa nói rằng là một cái việc rất là quan trọng để chúng ta có thể phát triển cái dự án này, đó là tất cả các bạn hãy giáo dục những người ở trong hệ thống của mình, trong cái cộng đồng của mình, những thông tin đúng và chính xác về VITAE, để tất cả mọi người sẽ phát triển một cách lành mạnh nhất, để chúng ta có một cái thu nhập bền vững, chứ không phải là đây là một cái dự án mà chúng ta có thể kiếm tiền rất nhanh rồi sau đó nó là một dự án lừa và biến đi mất. Thì như vậy tất cả các bạn không một ai có thể dơ cái mặt mình ra với hàng xóm, với bạn bè được, đúng không ạ? Và tôi cũng vậy, tôi cũng là cái người mà tôi đang rất tâm huyết với cái dự án này vì đây là con đẻ của tôi. Thì tôi cũng sẽ phải dành cái thời gian và tôi phải làm cái cách nào đó để phát triển cái dự án này, để nó có thể phát triển một cách bền vững nhất. Nên cái việc các bạn giáo dục cái thông tin của VITAE phải là một sự chính xác, chứ không được tức là giống như là đạt cái mục tiêu tài chính của mình và sau đó là biến mất. Tức là có những người có thể là nói rằng kiếm cái này rất là nhanh, hay là tham gia vào đây thì kiếm tiền siêu nhanh rồi rất nhiều thứ, đúng không ạ? Và sau đó thì cái thành viên tham gia họ thấy không đúng như vậy và họ sẽ nói rằng đây là lừa đảo, thì các bạn sẽ là giống như những cái người mà gây ra những cái tội lỗi đối với họ. Nên các bạn hãy nghiêm túc trong vấn đề này, và các bạn cũng đã đặt cái câu hỏi như tôi nhấn mạnh lại một nữa, đó là các bạn sẽ có cái gì và các bạn sẽ là ai và các bạn sẽ được cái gì, đạt cái gì ở cái dự án VITAE này. Đấy là một câu hỏi rất là quan trọng. Ok. Okay. Now, if Yes. this is the issue, that people thought they're here for a quick win, our job is to educate them and help them understand that they live in a dream that is gonna blow in their face in a very painful way, which means that we need to relate to their pain. And that's step number 2, relate. Show the person to understand what situation he is. That this is what you felt the same. But this is what you found. You found the level of understanding. You found the level of educating yourself that you are in the real world and you're fed up of all the scrap that's going around, that you're fed up of that, and you actually want to build something. Just a second. Just want to see if I'm on the right. Yeah.
Now this is what our job is, to relate to these people, relate and help them understand. We understand where you are. I understand what you feel, and I felt the same. But here's what I found. What I found out is that you can have success. You can build. It's not fast. You want to do it fast, you can do it fast. If you work hard, if you really work hard, you can do it very, very fast, yeah? But, I mean, I know people in VITAE making $5,000, $7,000, $8,000, $10,000 every month. But I also know what they do for it. They work hard. They put 12 to 16 hours a day. But let me ask you something else. How many people do you know that make $10,000 a day and are not working 12 hours a day? I don't know many. And maybe you will find some people making $10,000 a month and working only 5 hours a day. But how long have they worked before that? 12, 16, 17, 18, maybe 20 hours a day, in order to get to a stage where they just need to work 5 hours a day and have the stable income. Managing from upstairs, yes, because no job will offer you that if you're not willing to put in your time, your effort, your go-getting motivation, your drive, your inside desire, your burning. What job will offer you that? I don't know that. And I'm living in a country where people might earn this amount, but even in my country, and even in richer countries, in order to earn $10,000 a month, you need to do something very serious for a very long period of time for that. And everybody that earns that amount will tell you the same. It's people who don't earn, they think it's not. Now, I don't think you need to talk about $10,000. You want to earn $3,000 a month. Yeah, it's also very nice in my country. Yeah, and in many other countries, $3,000 a month is very, very nice. But every job that offers you $3,000 in our countries, what do you need to do and how long do you need to do that? And this is what people must understand, and this is what we relate with. And this is when you tell your story, which is step number 3, is tell people, I've looked around and I've talked to these people and I've seen these people. These people that work $3,000 a month income, they work every single day. They're at 8 o'clock in their business, in their job, and they don't leave before 4 afternoon, and that's every day, every week, every month for so many years already. And yes, then they earn a nice income of $3,000. So what's the difference between a regular job and our job? We can work on our flexible times. Our potential gap is not $3,000. This person earned $3,000. That's it. In order to get a promotion, he's going to work a few years there. By us, we get promoted to ourselves. We promote ourselves by the amount of effort that we decide to put into our job. And finally, the 4th step is very easy. If I would you, if I can show you how this can fit for you, if I can work with you, would you join me? If I would give you a hand and help you in your meetings, would you address that to prospects and make these meetings? And what would people most of the time say? Sure, yeah, why not? I mean, this is a question that always gets yeses. I mean, for 99% of the time. It's very simple. When I build a business, it's very simple. You need to look at it building your own business. Imagine you're opening up a restaurant. How many customers do you want to have in your restaurant? 3, 5, 50, or 100? Obviously, every person will tell you, I want to have 100 customers that come in a month in my shop. Yeah. Now, once you have these 100 customers, what you want to do is make these customers returning customers, and then expand to 50 more customers or another 100 customers, and make your business, your restaurant or your shop or whatever it is, bigger. Yeah. Okay. If a person has 15 or 20 people in his purpose matrix, don't expect an income of a restaurant of 100 customers. Expect an income of a restaurant of 20 customers, and it closes down after 2 months. It's very simple, because a restaurant cannot sustain by 20 customers. So this is why after 2 months you have red people in your team. The good news is, in a restaurant, you need to go out and find 100 customers. In our business, you don't need to do this by yourself. You can do it together with your people, and they're counted like your customers. And your people get commissions, and you get commissions, and because your people helped you bring in these people, you will get sponsor commissions. And what do they spend in your restaurant? About $200 a month?
They buy steak, or is it your shop, your grocery store, your fish store, your meat store? They spend $200 in your shop every month. Yes, that's how you earn, and you earn a lot. And even if you have good customers, they spend $560 a month. It's better customers, correct? You service them more, but you earn also more. And over time, you need to see that nobody opens up a shop and has 100 customers the same day. It's impossible. You need to build it up. But a few months later, you have a sustainable shop, and the income is sustainable and growing. And this is what's nice about our business. But this is not just what's nice. You offer people the last 50%, $200 for what? In order to help them overcome the time period of finding people. And that's what people must think about. This is where we are unique and different than every other network marketing or MLM business out there in the market. This is what we have to offer. And this is the education we need to give to people to help them understand what is our differences and what are we here to devote and dedicate to the market. Ok. Anh ấy vừa nói rằng là các bạn hãy nhớ rằng là ở cái dự án VITAE của chúng ta, anh ấy nói rất là dài nhưng chung quy là như này ạ. Có nghĩa là ở cái dự án VITAE của chúng ta ấy, thì khi chúng ta giúp được bản thân chúng ta có được thu nhập thì đó chỉ là cái bước 1 thôi. Nhưng mà khi chúng ta giúp những người khác có được thu nhập thì đấy mới là cái bước 2 để bước sang cái sự thành công. Nhưng cái bước 3 đó là khi mà giúp những người đấy lại giúp những người khác có được thu nhập thì đấy là cái bước 3 của sự thành công. Thì lúc đó cái hệ thống của bạn nó sẽ tự tăng trưởng và các bạn sẽ có một cái nguồn thu nhập. Thế thì các bạn nhìn thấy rằng là những cái người mà người ta có được cái thu nhập 5.000 hay 3.000 hay 10.000 đô thu nhập thụ động hàng tháng ấy, thì mỗi một ngày họ phải làm bao nhiêu tiếng để họ có được cái thu nhập đấy. Không một ai làm dưới 12 tiếng đến 16 tiếng, đúng không ạ? Và sau đó họ có những cái thu nhập thụ động đấy, thì trước đấy họ thậm chí một ngày họ phải làm đến rất nhiều tiếng, đúng không ạ? Thế thì để các bạn có thể được có sự thành công ở cái dự án VITAE này, các bạn cũng phải nỗ lực và theo cái thời gian sắp xếp của các bạn một cách thì khoa học và một cách nỗ lực nhất, thì lúc đó các bạn cũng mới có một cái nguồn thu nhập. Vậy thì ở VITAE nó khác gì so với các cái dự án hay là những cái công việc kinh doanh khác? Ví dụ như các bạn có một cái nhà hàng, thế thì ai chẳng muốn là nhà hàng đó sẽ có 10 khách, 100 khách, đúng không ạ? Rất nhiều các khách hàng, đúng không? Nhưng để có các khách hàng đó thì các bạn cũng phải có một quá trình để các bạn xây dựng, để các bạn có những khách hàng. Nhưng một cái điều khác biệt đó là các khách hàng đó lại không được kiếm tiền ở cái việc là họ vào cửa hàng các bạn ăn, đúng không ạ? Nhưng ở VITAE thì hoàn toàn khác. Khi những người khách hàng, tức là những cái đối tác của các bạn là những thành viên, là những cộng đồng trong cái mạng VITAE này, thì họ là khách hàng của bạn, họ cũng bước chân vào cái nhà hàng này, đó chính là VITAE. Nhưng mà khi mà các bạn giúp cho họ có được thu nhập thì họ sẽ lại quay lại cái nhà hàng đấy. Còn nếu các bạn kinh doanh một cái nhà hàng thông thường thì khách hàng có thể đến một lần và sau đó họ không quay lại nữa. Nhưng ở VITAE thì khi họ đến, họ được ăn những món ngon, họ đã nhìn thấy cái dự án này và các bạn giúp cho họ có thu nhập thì họ tiếp tục rủ những khách hàng khác vào, và cứ như vậy thì cái doanh nghiệp của bạn sẽ tăng trưởng. Nên các bạn hãy tưởng tượng rằng cái thu nhập của các bạn sẽ là bao nhiêu khi các bạn sẽ có ở đây. Nó khác hẳn so với cái việc mà các bạn đi kinh doanh cái hệ gọi là hệ thống đa cấp hay là những cái công việc kinh doanh truyền thống. Đấy là cái sự khác biệt mà các bạn phải nhìn thấy. Và ở đây nó không giới hạn về thời gian và không gian, bởi vì tất cả nó là kết nối trên mạng online nên không bị giới hạn ở quốc gia nào. Và đấy là tương lai mà các bạn cũng phải nhìn thấy ở VITAE. Ok, Mendy. Can you still hear me because I'm out of the car? It's okay, okay. Just a second. Sorry, just need to relieve myself a bit on a cigarette. Okay, just relax. Yeah, the weather is nice here. It's hot, but it's nice. Anyway, one must understand that success is built with patience. There's a reason why only 10% of the world is successful and 90% of the people are either living in poverty or just make ends meet at the end of the month. There's a reason for that. Because the majority of people live in a dream, have no patience, and don't understand the big rules of the game of success. Success loves speed. Success loves consistency. Every single day being in a routine, not one day here, one day there. You really want to build something, you do this every day. I can guarantee you, if you work 7 to 8 hours a day, sitting opposite prospects, and you do that for 3 months straight, 5 to 6 days a week, every single day,
I guarantee you, you have an amazing income. This is a fact, and nobody will deny it. And this is something you don't have in every other job. If you sit every single day, not one day out, like a regular job, and you take this like a regular job, like running your own business, your own shop, your own restaurant, as we talked earlier, every single day for 7 hours straight to 8 hours straight, every single day, opposite prospects, talking about VITAE. Some will join, some will not understand it, some will not join, whatever it is. But if you do this for 3 months straight, 90 days in a row, your income after 90 days is like this. And from there on, it starts to become very interesting, because it's not just about you, it's about the people you brought in those days, that they start making nice commissions. Red people are something you will not see in your team. Ok, anh ấy nói rằng tôi cam kết với các bạn rằng nếu các bạn thực sự làm việc một cách nghiêm túc hàng ngày, tối thiểu là 7 đến 8 tiếng, thực sự nghiêm túc với VITAE, thì các bạn sẽ có một cái thu nhập không thể tưởng tượng được ở cái dự án này. Đấy là cái thời gian tối thiểu để các bạn dành thời gian để chia sẻ VITAE nhá. Còn nếu các bạn dành thời gian hơn như thế nữa thì cái thu nhập của bạn sẽ cũng không thể tưởng tượng được. Còn ở trong bất cứ một cơ hội kinh doanh nào hay bất cứ một dự án nào, không một ai có thể nói rằng là tôi không làm việc chăm chỉ mà có thể thành công được. Nhưng cái sự chăm chỉ của các bạn ở VITAE thì các bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc, bởi vì đó sẽ là những cái thu nhập để giúp cho các bạn thực sự thay đổi cái cuộc sống của các bạn. Nên các bạn hãy làm việc một cách nghiêm túc. Thank you. Yeah. Mendy. Yes, I'm here. Yeah. He called the camera stop. I think because of the connecting. No, I was just checking out something on my phone while you were talking. Okay. I'm back. I don't understand Vietnam, so you can say whatever you want there. It's hard to follow, but I trust you enough to translate this correctly. Anyway, the message is very simple. Yeah. For those who want to start now, going serious and making it very serious, and still have red people, my advice is start leading by example. You go and make the work. And when you do that, what will happen is people will join beneath the red people. And once that happens, and you have, for example, beneath one red person, 3 green people, new people that you have brought to the team, you then go to this red person and tell this person, listen up, if you pay now an upgrade, the RRS of those 3 people will go active immediately, because you will earn them, because you have 3 active people beneath you. And that's how you will wake up those people. And then they will see, wow, this is really happening. Something is moving. Ok, anh ấy vừa nói là trong cái hệ thống của các bạn sẽ có những cái tài khoản đỏ, đúng không ạ? Thì các bạn hãy động viên những người đó và hãy giúp cho những người đó, bởi vì những cái tài khoản mà những cái màu khác ấy, như những cái màu xanh như các bạn có thể nhìn thấy, và những cái tài khoản hơn khác nữa ấy, những cái màu khác ấy, thì đó cũng chính là cái mong muốn của công ty, đó là các bạn cũng phải đổi màu cái tài khoản của các bạn, đúng không ạ? Tức là đấy cũng chính là cái sự thành công mà công ty nhìn thấy ở tất cả các thành viên trong hệ thống. Thì hãy giúp và động viên những thành viên ở dưới để họ nhìn thấy cái tương lai ở VITAE. Ok. Yeah. Okay. Message very simple. Let's do it. Let's do it. Yeah. Action. VITAE is life. VITAE means life, and believe me, I can show you so many people that it has changed already their lives, that it's meaningful for them, that they feel that they have a purpose in their life. So many people that were involved in different network marketing, and I'm talking about the high levels. We've just brought in last week people of other companies of top leadership, of the highest of their levels, yeah, that they decided to leave their current company, to leave their current commissions, people with over 50 to 100,000 euros per month in commissions, that they decided to leave their company because they don't see a future in their company, but they see a future here. Because they see, you know what, I'm doing something that I can finally believe in, not just for the commissions, but what I'm doing is right. What I'm doing is correct. What I'm doing feels good. And I'm part of something greater and bigger than one can imagine. And this is what I'm talking about. VITAE is not just life in sense, it's life in big, meaningful
aspect, and that's what's important. Ok, anh ấy nói rằng là rất nhiều những cái người mà họ đang ở những cái tập đoàn khác ấy, họ có được những cái thu nhập rất là lớn một tháng, vài chục nghìn đô, 10.000, 15.000 và vài chục nghìn đô, nhưng họ đã thay đổi cái công việc đó của họ để họ hợp tác với cả VITAE, bắt đầu từ con số 0. Vấn đề ở đây không phải là cái việc họ sẽ chỉ kiếm được bao nhiêu tiền ở đây, mà họ nhìn thấy một cái tương lai và họ tin tôi, họ tin những cái điều tôi đang làm, họ tin những cái điều mà tôi đang chuẩn bị cho cái tương lai của tôi cũng như tương lai của họ, nên họ đã quyết định thay đổi và hợp tác với cả VITAE. Và tôi dám khẳng định với các bạn, và hãy tin tưởng vào tôi, ở cái dự án này chúng ta sẽ có một tương lai rất tốt. Vâng, và hãy cố gắng nỗ lực làm việc một cách chăm chỉ để chúng ta có được cái thành quả lớn hơn trong tương lai. Mendy. All right, is there another question for me? No question, just action. No question. No question. Guys, I want to give you a little piece of advice. Get your act together, get yourself together. We're here over 1,000 people, I heard, in this room. Sorry. How many people are now in this Zoom call? Over 1,000 people, right? This room, now we have more than 800 people, and another room. Một cái phòng khác là bao nhiêu người nhỉ các anh chị nhỉ? Phòng này là hơn 800 người đúng không ạ? Một phòng nữa là bao nhiêu người? I see. This room more than 800 people, and another room, but yeah. That's totally, very nice. Totally, I think about nearly 2,000 people, because maximum one room only have 1,000. That's really, really nice and really great. But let's do something together with it. Let's use this as motivation. Let's use this as a guideline to what our next 3 to 4 weeks will look like. Yeah. If we all decide together now to build up, yeah, and decide, you know what, let's start each of us with our first 5 customers, of our new restaurant, of our new store, just 5 customers. Yeah, and we're talking about here 2,000 people altogether, times 5, that's 10,000 people in the next month. We will build a great momentum for Vietnam. We will do something very, very big for Vietnam. Okay. Yeah, and that's what's important. We need just to get our act together. It's not that difficult. It's not that difficult to explain business, what we do to somebody else. It's not that difficult. It's quite easy. We have an amazing compensation plan. We have video tools coming. Yeah. I mean, more and more people are joining us, and there's a reason. The coin has been going up in value as well recently. You want to see it going up more? Let's do it together. 2,000 people times 5 is 10,000 people. 10,000 people times $200, just an upgrade. There's $2 million of demand for our token. Yeah, I'm entering an elevator, so it might get disconnected for a second. Okay. But anh ấy vừa nói rằng là tất cả các bạn ngày hôm nay thì có khoảng tầm gần 2.000 thành viên đang tham gia vào cái buổi Zoom này. Anh ấy mong muốn rằng là sau cái buổi Zoom này thì mỗi người hãy chia sẻ cho ít nhất 5 người. Vậy thì cái buổi Zoom tiếp theo của chúng ta sẽ có 10.000 người, đúng không ạ? Như vậy thì Việt Nam đang tạo một cái đà phát triển rất là mạnh mẽ, và chúng ta sẽ tạo nên một lịch sử rất là lớn ở dự án VITAE này. Thì hãy cùng nhau nỗ lực, ít nhất mỗi người hãy chia sẻ cho 5 người. Và tháng sau chúng ta Zoom với nhau thì chúng ta sẽ có 10.000 người để tham gia. Anh ấy đang ở trong cầu thang máy, cho nên là cái connecting, cái mạng nó hơi yếu một chút. Okay, Mendy. Okay, Mendy, can you hear us? Okay, perfect. Then there was a question, and Sarah, I'm not sure if I understood. Shage, hello. Hello. This is there was a question from Tony. He wrote me, Vietnam has many members with error email, asked for company intervention, but I don't know what he means with this. Can you ask Tony, please, so that you can translate that for Mendy? Okay. Tony is talking about some error emails. Can you ask Tony what he means? Anh Tony ơi, cái việc mà các thành viên đang có cái tài khoản email ấy ạ,
Bị Wait, lỗi guys, I email như want. thế nào ạ? Bị lỗi như thế nào ạ? I don't understand really the question. I mean, it seems like you don't know. If you don't understand the question, how should I understand it? Okay, Yes, it's why I not understand. There's something because of error emails, but Tony, maybe you can explain that to Sarah, and Sarah can translate that for us. Okay. I think for this issue, I think better we will send an email to the company and explain what happened to the account and what happened to the email itself. I think it's better. But please, okay, Sarah, then you do that with Tony, please, because Tony don't speak English, so that we understand the issue, and I can forward that, or you can send it directly to the management, or you send it to, okay, forward it to Mendy. okay, I will help you. With the management. Tất cả các cái vấn đề về vấn đề email hay lỗi gì đó thì em sẽ giúp cho anh Tony sẽ viết cái email về để gửi đến ban lãnh đạo công ty và sẽ nhận được email trả lời từ công ty, và như vậy sẽ chính xác nhất tất cả những cái lỗi mà đang gặp. Okay, Sarah, is there something more from your side? Because this is what Tony have sent to me. Do you have more question, or that's all? Anh Tony có hỏi bất cứ câu hỏi gì nữa không? Mọi người có bất cứ câu hỏi gì thì vui lòng nhắn tin ý, vào nhóm của các leader ấy ạ. Sau đó thì em giúp để dịch và gửi sang bên lãnh đạo của công ty và trả lời bằng email, thì chúng ta sẽ có những cái dữ liệu tốt hơn để chúng ta đưa cho hệ thống nhìn thấy, hơn là cái việc ngày hôm nay chỉ là trả lời trên này. Các anh chị hiểu em không ạ? Tức là trả lời bằng văn bản, như vậy là cái chính xác nhất. Như vậy nha anh Hưng nhá. Anh Hưng ơi. Tất cả những vấn đề lỗi gì đó thì chúng ta sẽ gửi email sang công ty để công ty sẽ trả lời bằng văn bản, như thế là tốt nhất. Thì từ cái văn bản đó chúng ta sẽ chuyển cho các thành viên, thì nó là cái câu trả lời chính xác và chính thống từ phía công ty, hơn là cái việc là chỉ là ngày hôm nay chúng ta nghe và trả lời ở đây. Theo em nghĩ như thế là ok nhất. Tại vì hiện nay ở hệ thống Việt Nam có rất nhiều thành viên bị sai mail, và cái mail nó đã bị Google vô hiệu hóa. Thì em hỏi xem là cái cách ông ấy quan tâm đến Việt Nam một chút để những cái tài khoản nó được kích hoạt hoạt động và có thể KYC và phát triển hệ thống rất là mạnh. Em gửi cái thông điệp của mình đến thôi. Ông ấy quan tâm đến cái thị trường Việt Nam của mình sớm và ưu ái một chút. Okay, I think when Tony said that a lot of members when they sign up but wrong email or something happened with the email, so need from the management help the all the member can solve that, and we will send the email to the management and tell everything what happened with the own account in Vietnam now, and need the strongly support from the company. Sorry to interrupt, but just need to enter the meeting now with the management now. So Okay. let me do it different. Send all your questions to Axel. Axel will get them to me. Okay. Anh ấy chuẩn bị họp ban lãnh đạo công ty bây giờ, cho nên là tất cả những vấn đề gì vướng mắc thì sẽ gửi email cho anh ấy và sẽ cùng với cả ban lãnh đạo của công ty để giải quyết những vấn đề đó. Như vậy thì sẽ hợp lý hơn. Okay, thank you so much. Thank you so much for your time. For Vietnam Market. Okay, we will send email to you. Okay, we will send email to the management. I think that would be the best idea, is that Axel should send me this email, and I'll see what I can assist in this to speed up the process. Okay. All right. Thank you very much for your time. You're welcome. The pleasure was all mine. And again, let's have this challenge now on ourselves. We're 2,000 people times 5. By the end of the month, we're making it 10,000 new people in Vietnam. Okay. Anh ấy nói rằng là tôi rất là mong muốn là trong thời gian tới, trong tháng tới thì 2.000 người này sẽ thành 10.000 người và chúng ta sẽ có những cái buổi Zoom với nhau. Tôi rất là mong muốn nhìn thấy cái điều đó trong tương lai của cái thị trường ở Việt Nam. Okay, thank you so much. Thank you. Goodbye meeting. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Anh ấy sẽ có cái buổi họp ban lãnh đạo bây giờ nên anh sẽ rời Zoom và anh Excel cũng vậy ạ. Vâng, tất cả các vấn đề gì thì mong tất cả các anh chị ở trong cộng đồng sẽ gửi các cái câu hỏi bằng tiếng Việt
gửi lên các anh chị đang dẫn dắt cho đội nhóm của VITAE tại Việt Nam, thì sau đó thì em sẽ giúp để dịch và gửi sang anh ấy muốn gửi bằng văn bản và gửi bằng email. Như vậy thì nó sẽ tránh cái sự hiểu sai hoặc là hiểu lầm hay là thông tin chưa chính xác ấy, để ban lãnh đạo công ty sẽ đứng ra để giải quyết những vấn đề đó. Vâng ạ, còn lại thì xin gửi xin mời anh Phong MC.